Nadadag di Biblia kapsat, dawat makipagluwat kay kanya kiti 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Uno saan makipagtakdir kayo kanya ket iti basan iti 1 Corinthians chapter 15 verse 58 iti Ingles ken iti Ilocano ket agidan tayo nga magbasa. Okay. Let's read it together. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ngarod, patpatgek akakabsat, agtalineed kayo anatibker, kendi magaraw, kang kanayon as sangwenyo, iti trabaho amay pa iti apo, tamuyo nga dabunga ti amin nga arami Diyo iti panagserbi iti apo. Ti Diyos ti mangbendisyon kada tayo iti sa una nga nabasa. Ang mga nasantuan maminsampay nga umay kami kengka nga agyaman apo gaputa iti saom ket pudno nga naimbalitukan na inlangitan makaited apo Dios iti biag kang runa na iti biag nga na espirituan ken magted kada kami iti tibker apo iti kami panagtultuloy nga panagserbi kengka ket dawatan mi nga rod nga santipikaram ti saom ket apo dalusam dagiti puspuso mi wadam apo Dios dagiti puso panunot mi nga mangawat kadagiti nga sasaom tapnon apo awang kumay ti rason nga saan kami apo nga mabendisyonan ken mapatibker. Ipalubos mo kadi apo Dios nga rumang ay kampay ted adupay iti pamati mi kengka tapo ti kabusor apo iti diablo ket kang kanayon nga mangatake kada kami tapnon apo dadaelan na iti biag mi ket maammo mi o Dios nga awan kami iti kired no saan lang nga sika. So again, dear God, help us to be strong and to be focused on you because again, the devil, the enemy, Satan is trying to destroy all your children including us. And we know, dear God, that without you we cannot defeat the enemy, but with your power through your Holy Spirit, dear God, we can overcome all these things that are trying to destroy our lives. So again, we commit to you your word. For this we ask with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Please be seated. Be steadfast. This is the title of this message. Agtalinaed tay kuma. Kunanay jay. Nasantay nga pagaraw. Itibiyag nga na Christian wakabsat, in our Christian lives, as you always hear, not only me, but even to other preacher or pastors or Bible teachers, that Christian life is not an easy one because there are many challenges, there are many troubles, there are many burdens, especially if you are intentionally following, walking with God, the more the enemy is trying to hinder us, trying to destroy us, to stop us, so that awan iti sumurot ka ni Apo Jesus. Wano awan iti may salakan. That's the will or the plan of the enemy, the devil. The Bible tells us in the book of 1 Peter chapter 5 verse 8. Kahit kung mabasaan, no maawatan tayo kapsat no niya iti plano ti diablo kastoy. 1 Peter chapter 5 verse 8. Kasto ti kunana, be sober, be vigilant, because your adversary or your enemy, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Kunana iti Ilocano, agparbeng kayo, agsalukag kayo, gaputi kabusoryo, a diablo, kas leon nga ngumernger-nger, magmagna iti sibayo, ket agsapsapul iti alunonen na. Namutten, kayat nati saluyot, detoy. Aya, apay. Deta ti tarigagay ni Satanas, kayat na tayo nga dadaelan, kayat na tayo nga alunonen. Kaya nga sawan, easy nga destroyin na tayo, no nakapoy tayo. So kapsat, iti diablo, no makita na nga kumapoy tayo tina espirituan, if the enemy sees that we are very weak in our spiritual life, that's the time that he would, what? Try to come and corner us and attack us. Hangkade.
Yeah. No daduma because of so many burdens, tiredness, stresses, distresses, anxieties. Now we focus on those things that we are not focused on Christ. Then the enemy will come to us and say, better give up. Don't follow Jesus Christ because Christ cannot help you anymore. Di jati jara sahas na ya? That's the reason why. Nga adun dagiti na upay, nga di nga nagtultuloy, nga sa ngumay iti balay ti pagdadayawan ti Apo, because to tell you honestly, whether we like it or not, they are considered as defeated Christian. Right? But thank God that by the grace of God, we're still awake and alive and victorious because of Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Yes. Gapo, ititulong ti Diyos, adatay pa lang nga si bibiyag, adatay pa lang nga si anap, adatay pa lang nga si babalegi, babaan, ititulong ni Kristo Jesus nga Apo tayo. So kapsat itang Arabi, kahit kung iburay dito, be steadfast, kunan ito, nga sante ko mga pagunay. No, di kat si titibker tayo nga si tatakder, kahit nasawon iti pamati tayo. So masapul nga iti, ti kaya nasawon dito, kat like kuma DJ atleta, DJ agay-ayam iti sports. DJ sapatos na, masapul nga DJ sapatos na kat aday ti makungkuna nga grip na. Saan ka de? Tamnong kasta kat napintas di pa nagkapot na iyan ti tabla, uno diyan ti floor, uno diyan semento, tamnong sa nga may pagkaglis. So, DJ ti makungkuna nga firm footing. Aya? Iso nga deto ti kayat ti Diyos kada tayo, nga agbalin tayo nga natibker, tapnon sante nga magunay, anyaman dagiti pampadas iti panagbiag tayo, particularly this season of pandemic. I know that it's not only us that are being tried, but most people, I would say, not only our country, but all over the world. So, kaabsat, deto iti kayat ti Apo kada tayo nga masapul ngagtalinaed tayo, nga si titibker. I want us to know the word is steadfast. Aya, the meaning na dito kat kwa seated. Kaya nang sawon nakatugaw nga sitatal na. Seated kaya nang sawon sa nga gargaraw, very attentive. Amen. At dali diya tao nga uri nakatugaw, diya panunot na sa bali agti travel saan ka de. So thank God ta nakatugaw kayo nga agdingdingag kanyak ti sa uti Apo. Amen. Amo nga sa nga naka-travel, iti panunot yo. Okay? Am I right? Okay, praise God. So, adalag di makuna seated kaya nga sawon firm. Talagang very attentive. Dito iti kaya nga sawon iti steadfast. Not only that, settled. Kaya nga sawon talagang naka-settled igentiyan na nga sa nga pagunay. Di kaya nga sawon. You know, the good example is this. I don't know if you have already visited Luneta in the Philippines. When I was like 17 years old, my first visit to Luneta Park, it's a very wonderful one because of course, damo may kadwak mapan iti syudad, and as we were walking around, napanggamidya monumento ni Jose Rizal, there are two guard, right? Gugwardyan da monumento ni Jose Rizal. And imagine, they were settled. They were firm in their stand nga sanda nga kutkuting nga kastoy. Imagine that. Uri no kutkutunan da talagang nakatakder da nga si titibker. I don't know, uri makaisbuda siguro, talagang di da kutkuti. Because a daily routine da, I don't know how many hours, probably 2 hours or every 4 hours. But my point is this, they are so settled, right? Steadfast. Dito tika nga sawon iti daytoy nga balikas nga steadfast. So, ngamin, kas kinulakiyatay, in our spiritual life, we need to have a sure spiritual footing or firm and solid foundation. Dito tayo kahit kung ipapaawat ka na kayo. So, be steadfast. Kung natin nasantuan nga sura. Actually, the context of 1 Corinthians chapter 15 is God's promise of resurrection and immortal life, meaning immortal life, eternal life, that this body will be changed into incorruptible body. Dati nga bagi tayo santun nga group sa ket mabaliwan iti sang nga group sa
Dito nga bagi agrup sa, ngam sa mabaliwan sa nga group sa, and then we are going to be with God for eternity. That's the context of 1 Corinthians chapter 15 about immortal life. So we must have firm grip on these promises. Masapul nga takder tayo kumadagitoy nga karkarik ti Dios. You know, akas kinurakiatay, there are times that we are spiritually down, right? Do you agree with me? Yes, spiritually down. Nga marik natin nga ti diablo ko talaga nga padpadasin natin nga padswan. But you know what? There is no reason that we are going to be defeated because we have Jesus Christ in our side. Amen? Ada ni Apo Jesus iti side tayo ket as long as we look unto Jesus, we are going to win the battle because Satan is a liar. I want you to put that in your mind. Satan is a liar. Anything nga baga ni Satanas kada tayo awan tinaimbag. Malayo? Right? Malayo? Yes. At ka din nga baga ni Satanas awan. Puro pagdaksan tayo kun pakaperdian tayo. So nga agbalin tayo mga solid because our future is our eternal future is very bright. But the future of the enemy or those who are in darkness is not bright. It's so what? Dark. So first, makita tayo may toy nga tikay nga sawon iti steadfast. So pastor na tikay nga sawon iti be steadfast. Okay, first, makita tayo toy nga kuna tinasanto nga surat nga we need to be steadfast in Bible study and prayer. Masapol ko man nga agtalinaw tayo iti panagadal iti Biblia ken panagkarkararag. Okay, I said Bible study. Can you hear me? Bible study. You know, for me, I need to study more. Hangko ngay baga nga amukon ti Biblia. Completely, no. Uri no may kabesak kas bilang iti Biblia ti kagudwana, still I need to learn more about the Word of God. Amo iti learning panaggadal iti Biblia, that's eternal. Or throughout your whole life here on earth. I want iti makai-master iti sao ti Apo. So very important kabsat, very important. Because when we are down and defeated, often the first thing that the devil does is to what? Attack us. Hanggang kung nakad ni Satanas keng ka, no down ka kat kwa, agragsak ka, mamati ka iti sasaw ni Apo Jesus kuna nakade. Ha? Patpatsem te bagbagan ni pastoryo. Patpatsem te bagbagan ni Apo Jesus mo. Hanga kusto, det ibagak ti husto. Naliho? So we need to be very careful because once we neglect our personal time with God, again, that's the time that the enemy is coming to us and do all his best to destroy us. So Bible study and prayer is very essential, my dear beloved. Just like wearing mask, it's very essential. Observing all the protocols, the guidelines of the pandemic, it's very essential. And taking the COVID vaccine is very essential. So with Bible study and prayer, it's so essential for our spiritual what? Health. Nourishment. Amen? Di kemut agamen, maturo kay samot. Allah, bakay kaskas ni Satanas, di mo dengdenggan te bagbagan ni Pastor Rome. Okay. Gapot ako na tinasanto ang surat, dahito iti makungkunang nourishment tayo, dahito iti vitamina tayo, dahito iti kirad tayo, dahito iti taraw tayo, Bible study and prayer. Amen? Less prayer, less power. More prayer, more power. No prayer, no power. Maleo? Psalms 119, verse 133, please. Let's read together. Direct my steps by your word, and let no iniquity have dominion over me. Idalan mo dagiti addang ko, baban iti sa kuna na itoy. Ano iti sa ti Apo? The Bible. The reason why sometimes we don't know
our ways or we are going to the left because we don't know the Word of God. Malayo? No daduma kamali da iti decision ti panagbiag tayo agsipod ta, we don't know the will of God. We don't know the Word of God. Or sometimes even we know the Word of God, the tendency is that we are going to go against the Word of God because we are not firm in our time with God. Basit iti tiyempo tayo, iti Diyos, iti panagadal ti Biblia, ken iti karkararag. Well, kanyak mauma akon nga makangkang iti alibis nga busy ak. Well, I'm not a social media person, but no agdengdengagak na nagadumot ti ipipost da iti social media. At the time da ngagpost, at the time da picture, at the time da ngag-message, Twitter, and so on. And yet, they said they're busy not to attend Bible study or to read the Bible or to pray. I don't believe nga busy kayo. Right? See, my point is this, Kabsat, if we want to be strong in our Christian life, we need the Word of God. Amen? Taiso ti mangidalang kada tayo. Kung na ni Ari labi ditoy, nga saan kumanga iti basbasol iti ana mangidalan kanya kuno iso iti mang dominion iti biag ko. Listen to this, folks. If we lose our footing in this area, we will fall into the devil's trap. No santay ngagtakder nga si Tibker iti panagadal iti Biblia ken panagkarkararag denggen yun etoy dadaulan na tayo ni Satanas. Silwan na dagdi saksaka tayo tapnon tumbaan na tayo. Right? E nagaramid ka rin di bambanag nga sanga nasayat ka rin di bibiyag tayo. That's the devil's desire. He wants to trap us and make a lot of mess in our lives so that we are going to be what? Defeated. And not only be steadfast in Bible study and prayer, but the second one is be steadfast in character. Masapul ngagtalid tayo nga si Tibker, baban kadagiti na imbag nga kababalin kung nakmalanganan. Character. Okay? And meaning kaya nga sa ito'y, we need to guard our hearts. We need to guard our lives because again, if we don't guard by the grace of God, we are going to be what? Destroyed. Yes. Proverbs chapter 4, verse 23, please. Let's read together. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Keep your heart with all diligence. Kung na ito'y masapul nga annadan tayo. Kuma, baban iti panagan-annad tayo nga santing ay palubos nga madadahol iti biag tayo. Dito iti ipapaawat na dito kapsat. Aya? Ngamin, ti apo inkarina iti, kirad, nulake di isu iti sangwon tayo. No isu iti sangwon tayo. Meaning, keep the doors of our lips. Kaya nga sawon kat, adda dagiti banag nga may balikas tayo nga sa nga pagitan ni Apo Dios. Ngam gaputa dayutay ka ni Apo Dios, we are going to what? Say, may baga tayo, may yibkas tayo because no daduma tekunakon adayutay ka ni Apo Dios. But if we are close to God, then ti Apo timang tulong kada tayo ngam agaramid ka iti banag nga sa makayayo. Remember last Sunday I talk about pleasing God, panangayayo ka ni Apo Diyos. So keep the doors of your lips, kung napay tinasantuang nga surat. Okay, Psalms 19 verse 14. Let's read it together. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. It's very clear kung ito'y, let the words of my mouth and the meditation of my heart acceptable ko maiti sangwanam. Sika Apo nga pigsak ken mangisalakang ko, wenno manubot ko. No awan ti sasaw ti Apo ka iti bibiyag tayo, iti puso tayo, deta ti tendency na aming ibalikas tayo, uno banag ibalikas tayo sa nga makayayo ko ni Apo Dios. Sang kadi? Yes. No daduma adaragije non-Christian, when we talk about the Lord Jesus Christ, they are not comfortable, right? Medyo sandang makatal na nukwa, daduma umadayuda.
Kunada na ko, dito mo, kung kanayon nga Diyos manan ti bagbaganan, Jesus manan ti bagbaganan. That's the reason why sometimes those folks, kids, or young people that used to come to our church, when we see them, especially my wife, liklikan danu ko isuuna uno liklikan da kami jay store no ko tangamin kat ammo dalata manan ti balikas main. May pagmanan ken ni Apo Jesusan. But you know what? Hangadakas, orepe ka na yung mga iba lagi po dakwada may panggap ka ni Apo Diyos. You know, one day they will realize that they need God. They need God. But importantly, kastoy, we are talking about character. Dahil puso tayo masapul nga masalwadan, ngagbalin nga, dagiti kumala bambanag nga na Diyosan, iti may talimang kan, dagiti ngiwat tayo, bambanag kumala nga na Diyosan, iti adda nga may sawang tayo. Isungan ko na ni Ari David nga, let the words of my mouth and the meditation of my heart makayayo ko may tisang wanam. How about your panagbalbalikas tayo? Makayayo maglangga ni Apo Diyos? Di dya puso tayo, makayayo maglangga ni Apo Diyos? And another thing is that we need to speak the truth and be honest. Do right. I repeat. Kas may nga panakamuli dagiti kababalin tayo nga na espirituan, masapul nga sa utay ti kinapudno. Amen? Sa nga kinaulbod. Ken agbalin te ko mga honest. Ano ti Ilocano ti honest? Ha? Honesto ko na yung mata. Honesto na. Okay, ti honest kay nang asawan, ibagam ti kinapudno, sang nga gulolbod, maglang, di ka nasawan. And do right. Amen? Okay, Proverbs chapter 22 verse 3. Proverbs 22 verse 3. Let's read together. A prudent man foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. Okay, basag iti Ilocano. Nung kastakat maawatan tayo amin, tori siya kat medyo marigatan nga makaawat iti Ingles. Kasto iti kunana. Ti manakem a tao, madlaw na tidakes. Are you a manakem? Can you say amen? Okay. Ket aglemeng. Ngem ti awanan nakem aglayon laeng ket agsagaba. So ano ibagbaga na itoy? Iti manakam nga tao kunana ni Ari David, ni King Solomon, iti manakam nga tao, makita na dagiti pakaperjan na. Malayo? No daduma, darasudos tayo lang nga darasudos. Diyan mo numawatan nyo, DJ balikas nga darasudos. Nga we are not thinking sometimes that because we are in a hurry without giving God or having time with God, asking for His direction or will, dijalta decision tayo. No decision kun dito yung aramido kon. Without any consulting God. Badamuyo, kuna na ito'y, nga tisang nga manakam nga tao, agbanag nga agrigat. Agbanag nga agrigat. Yes. So, sante ko mga agbalin nga nakunang but nalaing nga tao. Amen. Agsipod iti pagpatinggan na no santi nga manadangkapsat, agpatingga tayo iti panakadadael. So kaya nasa un dito be steadfast. Not only about kadagiti bambanag nga makita tayo dagiti dakes nga bambanag ngem ti papawat pa iti apo kada itoy nga we need to be steadfast in godly what? Living. Agbiag tayo kung mga nasantuan, agtalinad tayo nga agbiag nga nasantuan. Meaning, we need to keep ourselves pure. Amen? Kaya ti pure nga banag. Saan ka di? Hante kaya di jay makungko ng sitik uno narugit. You know, no that dumagat gaputa nalaka, kaya tayo di jay nalaka, gaputa nalaka. But actually, saan nga nasayat?
ngum di nangina, meaning it's a brand name considered as pure because the quality is good. So the point here is this. The Bible tells us that we need to keep ourselves pure. 1 John chapter 3, verse 3. Okay, can we read the Proverbs 22, verse 3 now? Let's read. A prudent man foresees evil and hides himself, but the simple pass on and are punished. Kuna na di jay sanga mangikaskaso, iti pang magbaga, agbalindan to nga na, madaksan, wano agbanag nga na kay ay. Okay, let's go back. DJ kuna kay 1 John chapter 3, verse 3. Let's read together. And everyone who has this hope in Him purifies himself just as He is pure. So kuna na ito yung kadagijay, adaan ka dito yung inanama, datang inanamay ti biyag ng nanayon, inanamay ti langit, inanama nga ti Diyos sa nating baybayan ken panawan, inanama nga niya taman ti mapaspasamak ti Diyos iti mangsalwad kada tayo. So kuna ni Apostle John, nga asinuman nga da dito yung inanama kuna na, dalusan na kuma iti bagina, patarnawon na kuma iti bagina, akas ken ni Jesus nga nadalos. Can you say amen to that? Yeah, be steadfast in godly living. Let's keep ourselves pure according to this verse. And not only that, live sober, holy lives. Kunan ito'y 1 Peter chapter 1, 14 to 15. Let's read it together. As obedient children, not conforming ourselves to the former lusts as in your ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. That's it? Okay, so kung na ito, natulnog tayo kumakas, ubing nga natulnog. Nga saan tayo kumanga, maiyan natop ka dagiti bambanag nga, dagiti naglabasan tayo nga kinaderep kuna na, nga iso nga banag nga ignorante tayo, tagaputa dito, kaya muni ako Jesus hindi. Nga, di dyan ang awag kada kayo na santuan, who called us? Jesus Christ, right? Di dyan nangawag ka dati ko na ito'y, nga iso nga nasantumat, masapol ko mga agbalintay nga nasantuan. So live sober, holy living. Obedient children, not forsaking yourselves, according to the former lusts in your ignorance, but as He which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Wow. So amin kuma, nga bambanag, iti aksyon tayo, iti aramid tayo, iti panagsasaw tayo, may pakita kuma nga iti kinasanto, iti Diyos, karang iti bibiyag tayo. And not only that, keep looking for the Lord's return. Philippians chapter 3, verse 20. Let's read together. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. So, iti pagnadan tayo, iti balay tayo, kat ijay, ayan na, langit. As I mentioned a while ago, that we live in the United States of America, and yet our home is in heaven. Nga iso nga kuna na ito'y, nakagagagar tayo nga gururay, di dyan mangisalakan. Nga iso na po tayo nga Kristo. So, the point here is that heaven is our eternal place. So we need to keep looking for the Lord Jesus Christ. Amen? No, sikikita tayo ni Apo Jesus, that means sikikita tayo mo't ijay langit. According to Philippians chapter 3, verse 20. Again, for our conversation is in heaven. No, agkararag tayo, tumangad tayo sa gari. We talk to God. And we know that the Bible tells us that God, Jesus Christ, is seated on the right hand of the Father. We know that His Holy Spirit is with us, is among us, but when we pray, we bow down, but I focus our hearts, our mind is focused on God in heaven. Amen? So, dito tayo ipapawad na ito. Keep looking for the Lord's return because we know, nga asidigin tayo ni Apo Jesus kakapsat. Yes. Saan nga mabayag pa, agsipod ta, deta iti imbaga ni Apo Jesus nga umayak to manan. So keep looking. Keep looking. And not only that, live for eternity, not for this life. Iti kuma panagbiag tayo,
agbibiyag te kuma nga para iti agnanayon. I mentioned this morning at Hilo Baptist Church that everything we do here on earth, we need to convert them to eternity. You got it? I'm not saying that working and getting more money or earthly possession is bad sa nga dakas. But aramidon tayo kuma habang nga kaya tayo ti bumaknang nakafocus tayo kumay ti Apo, ta amin ko mga kinabaknang nga ito ti Diyos kada tayo, aramaton tayo nga pagdayaw keng kuana, kat amin nga earthly nga bambanag nga dakada tayo, may convert kuma amin iti eternal possession. Malayo? You see, that's the blessing. God bless us physically with earthly possession, but if we don't do it for God, if we don't use it for God, then I want iti eternal value na. But if we do it, we invest it for God, then it has what we call eternal dividends or eternal value. You see, set your affection on things above. Colossians chapter 3, verse 2, please. Let's read together. Set your mind on things above, not on things on the earth. Naglawa gaya. Kuna nakat kwa. Sikikita ko ma. Kung nagdi pampanunod yung ijabambanag nga na langitan. Nga sa nga nagdi bambanag dito'y daga. You know, you can do focus at the same time. Nga masapol ko mga ti priority tayo ko di jay things above. Secondary lang dagiti things on earth. Can you get me? Yes. Secondary lang kuma dito'y. Tapnong kasta amin nga ramidan tayo, itirabaw tinaga, aramidan tayo kuma nga para kaniya po Diyos. Amen? You know, I want you to put this in your mind. What we love tells who we are. I repeat. What we love most tells who we are. You understand? No niya di pag-aayat tayo, ngar aramidon tayo tirabaw tinaga, ibagbaga na iti kinasya sinuk ken kinasya sinom. Hangkade. Idi kalman, idi agapu kami di Havin as we are driving down towards Hilo. One saludsod kuna ni bakat. Anan to nga tamot ti masao dagiti tattaw kada tayo intuno da tayo ti matay. What will people will say about us when we die? That's about legacy. You got it? So, napindas nga question. Gaputawang mo't ni Mang Sungbat, di kinunak, akot kuna siguro tatao. Kung bakit? Ni Divina, ti bromeliad na. Well, because that's what she loves. Hangade. Ado dagiti rare plants na. Ada dagisaw. Ada dagiti succulent na. You know, ni Divina, naimas ti aramid na nga puto. You see? Ni Pastor Eliseo, ti aramid na nga kutsinta. Ni Marje, ti puto. You see, but at the same time, kunang tumagla dagiti tao, ni Divina, na Christian one na Diyosan iti panagbiag na ket adda dagiti na idalan na nga karkararwa ken ni Apo Jesus. You know, it's not about the plants, not about the garden that matters most. No di ka DJ bambanag nga na Diyosan nga naaramidan na iti Apo. I'm not saying nga maditi plants sa man na pintas. But saan ko mga iso ti priority? Malayo? Anong tunga tamot ti kunada kanyak? Ni Pastor Rome, tunggal ag-preach, may babot na latat ti kape. Baka di jay ito ti kunayo. So, ito numatay ni Pastor Rome, paangutan ti kape, barbarin mo agbyag. Allah. Hang tukuman, sa ngayon tumatayak, itatakuman, itidyo ko may tantap ng makapekpay. May ramang ko ni Pastor Eliseo. Okay, so here, what we love tells who we are. And don't you know that most people set their affection on things below? Most people set their affection on things below. You see, why? Aping ko nam data, Pastor, do you have the figure? Do you have the statistic? I don't need the statistic. I just figure
it out through what I can see. Like today, for instance, yate bigat, lumabas ka in the store, Sack and Save, kada KTA, Walmart, kada shopping mall, Safeway, Target. Listen to this. Just the Walmart alone, combine all the churches in Hilo, at adu tinapan nga tao di Walmart nga miti church. Malayo? So kaya nangarong asawan, nga iti na tao nakafocus da dito rabaw tinaga, not on things above. But as Christians, Paul's admonition to all the Christians is that we need to set our minds on things above. Amen? Because that is eternal. Agnanayon deta kakabsat. Tadag di bambanag tirabaw tinaga, agdaan, aglati, mabuot, maperdi, bumangsit, mabangles, ngam ti agnanayon ija langit hanga pulos nga madadael. Amen? That's why kuna ni Aphesus, ijay Matthew chapter 6 verse 21, lay not your treasure here on earth where moth or rust and thieves destroys, but lay your treasure up in, where? Heaven. Where rust or moth or thieves don't destroy. Sa kunan ni Aphesus, sa dinuman ti puso yu, adamat ijay ti kinabak ng yu. So my question is, where is your heart? Ay na ti puso. Mabaling ako na, Pastor, my heart is here. Yes, you are right. Okay? Can you ask the question to your seatmate? Where is your heart? Come on. No, agasawa kayo, kunam, sweetheart, my heart belongs to you. Come on. Gordon, look at your wife. Come on. Say to your wife, my heart belongs to you. Eloy, say to Gordon, my heart belongs to you. Amen. Pastor Elisio, ibang mata, di ka nakita ka. Okay. You see? Malayo. Spiritually, where is your heart? So, kakabsat, sapay kumang at itipuso tayo kat nakaset ije nga to. If we do that, then we are going to stand firm in our Christian life. Nga sante nga magunay, hante nga magaraw, anyaman ti mapaspasamak. We are standing in a solid ground. The solid rock. No other than the Lord Jesus Christ. Another question, what are you seeking in life? Anya ti sapsapulom iti panagbiag. Well, again, sarakon ti pakaragsakan tayo. It's right. And you are right. I'm not going to against with your desire to seeking things for your own good in this life. Kahit kulang nga sa akong kapsat, sarsarakam ka di, iti na espirituan, nga kang runan ng nagdibambanag iti panagbiag. Anya iti umununa iti pusom. Things above or things on earth. Again, I would like to repeat the verse, our verse. Can you go back to our verse? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Let's read it together. Hi, Stella. Okay, let's read together. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, ipapawat na ito kapsat, as I've said a while ago, that our work for God has eternal value and it has eternal meaning, not only here on earth but in heaven. Anything that we do for Christ here, God is happy. Can you say amen to that? If we do it for His glory, God is happy. It has an eternal value. And
The reason why is God is behind of all these things because we cannot do anything apart from Jesus. Jesus said, without me you cannot do anything. So all the things that we do for God, it's because of Jesus Christ. I can do all things through Christ who strengthens me, Paul said. So it's the power of God through His Holy Spirit. And one of the blessings is this. He promised us not only success, not only blessing here in this life, but even rewards. Rewards that is eternal. Why? Because by the grace of God, we continue to serve Him faithfully, willingly, lovingly, steadfastly, unmovable by His grace. Amen? So I encourage you, keep serving God. Stand firm. Be steadfast. Because your labor for God is not in vain. Shall we bow our heads? Amang nasantuan, nagyamang kami ti saum. Ngayon kami nangigan iti daytoy nga Rabi. Dawata ko Diyos nga sikay iti mangi tultuloy nga mangi paawat karig ti puspuso mi. Dagitoy nga kami nangigan. Nagbaling kami kumapo Diyos nga very diligent in our Christian living, not allowing the enemy to put any distraction into our lives so that we cannot be destroyed by him, but to be stand firm, steadfast, unmovable, so that, Lord, we can progress and we can increase in our Christian life, in our faith in you, in our trust in you, in our service with you. Let us realize, dear God, that time is very short. One day we are going to live this earthly life, and as you have said in your word, that we cannot bring anything with us when we die, but the things that we can bring with us is the things that we have done for your glory and honor. So help us, Lord, to focus on the things above. Help us, Lord, not to give up, but again, to be steadfast, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bendisyon mo Ama sa tunggal maysa, bendisyon ng Apo Diyos dagitingan anak mo. Tulungan na kami nga sa ngapada ngagbiag akas mayanur ti pagayatam. Tinaga ni Kristo Jesus nga pumi dawaten mi amin dagitoy. Amen. Amen. Okay. Let's just sing the song I Love You, Lord. And after that, we'll ask Pastor Eliseo to close us in prayer. I love you, Lord. You can, if not in the monitor, we can just sing it. I know we can memorize the song, but if it is there, thank God. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King. May it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time. I love you, Lord, and I lift my voice to worship. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, may in what you will
be a sweet, sweet sound in your ear. Okay, one more time. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Amen.